Ayun, what's up mga kamelbis? Nandito tayo ngayon sa Palacio del Gobernador. At andito po yung mga kapulisan. Tingnan natin kung anong nangyayari dito. Oh, may media din dito. Disqualified Duterte Youth! 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 Disqualified fake party list! Disqualified fake party list! Disqualified Duterte Youth! Disqualified Duterte Youth! Disqualified Duterte Youth! Disqualified Duterte Youth! Lacerna po. D-R-E-L-L. Lacerna. L-A-C-A-R-N. National Convener ng Kabataan Tayong Pag-asa. Tayo ang pag-asa. Brenda Lacerna po, National Convener ng Kabataan Tayo ang Pag-asa. Hindi Gomez po, National Chairperson ng Kabataan. Gomez? MHIN. Hindi Gomez po, National Chairperson ng Kabataan. Tara, katay din. Yun lang daw sa baba eh. So, andito po yung kabataan. Pinapadisqualify yung Duterte Youth Party List. So, na-disqualify fake party list. Oh, fake daw po yung Duterte Youth Party List. Uphold clean, fair, and honest elections. Yan ang nasa banner nila, guys. Kanina pa kayo? Oo. Sandra, pwede tayo? 1:30 raw, Chairman. Pangalawa na itong rally na ito. Gabriela. Pero halos sila yung tao.